a ver un tema muy importante, ser versus estar. Primero vamos a ver el verbo estar. Today we're going to deal with a very important topic, ser versus estar. Ser versus estar. Both those words mean to be in English, ser and estar. There's two verbs for to be in Spanish. So let's first look at the verb. A few sessions ago we did the verb ser. Now we're going to look at the verb estar. Okay. Hay dos verbos para to be en español, ser y estar. There's two words for to be in Spanish, ser and estar. Se usa estar con la ubicación, with location, estados emocionales o físicos, emotional or physical states of being, y con el presente progresivo, and with the present progressive. We're not going to deal with the present progressive today. We'll get to that in later. But for now, all you need to know is that for estar, you use it for location, 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 and for feelings, emotional and physical states. So, for how you feel or where you are, always use the verb estar. Okay, first let's conjugate. Repite. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Repite. Estoy. Estás. Está. Estamos. Estáis. Están. Okay, la ubicación, location, prepositions of location. Let's go through these. Let's say them, and I'll tell you what they mean. Repite, por favor. Al lado de. Next to. Cerca de. Close to. Debajo de. Underneath. Delante de. In front of. Detrás de. Behind. Encima de. On top of. En. En can mean in or on, and sometimes it even can mean at. Estoy en el restaurante, I'm at the restaurant. Okay, lejos de. Far from. Sobre. Over, on or over. Dentro de. Inside. Y finalmente, enfrente de also means in front of. Okay, ¿dónde está el ratón? El ratoncito. Where's the little mouse? Where's the mouse in Spanish is ratón. Rata is rat, but this is a mouse, so it's un ratón. ¿Dónde está el ratoncito? Where's the little mouse? Está encima, el ratón está encima de la mesa. ¿Sí? Encima de la mesa. Y aquí, el ratón está debajo de la mesa. Está debajo de la mesa. Y aquí está al lado de la mesa. It's next to the table. Está al lado de la mesa. Y finalmente aquí está enfrente de la mesa o delante de la mesa. Está enfrente de, in front of the table, or delante de, in front of. Okay. Vamos a ver este dibujo. Let's take a look at this drawing, this picture. Okay, ¿dónde está el abuelo, the grandfather? El abuelo está, we use a star for location, el abuelo está sentado en el sillón. Remember how you say chair in Spanish is la silla? El sillón is an armchair, a comfortable chair. Está sentado en el sillón. La lámpara, the lamp, la lámpara, está detrás de el sillón. The lamp is behind the chair. La lámpara está detrás del, del, that's the contraction. You have de, el, it becomes del. Remember? ¿Te acuerdas?
Bien. Ok, el gato está cerca del perro. The cat is close to the dog. El gato está cerca del perro. La mesita, the little table, la mesita está al lado del sillón. Al lado de. Los cuadros, the paintings, están, it's plural, so it's están with an N, colgados, they are hung en la pared, on the wall, en la pared. The paintings are hung on the wall. Los cuadros están colgados en la pared. Bien, so remember, with a star, location, location, location. Okay. Okay, now let's work on the emotional and physical states. We've asked the question before, ¿Cómo estás? How are you? Now we're going to have more words and ways to answer that question. Okay, let's look at these adjectives. Repite, por favor. Aburrido. Boring. Contento. Happy or content. Desordenado. Disorganized. Emocionado. Excited. Enfermo. Sick. Enojado. Angry. Furioso. Furious. Triste. Sad. Notice triste, since it ends in an E, it doesn't change to A for the feminine. It just stays as triste. Un chico triste, una chica triste. Preocupado. Repite, preocupado. Worried. Ocupado. Ocupado. Busy. Cansado. Cansado. Tired. Deprimido. Deprimido. Depressed. Nervioso. Nervioso. Nervous. So now if somebody says, ¿Cómo estás? Puedes decir, estoy un poquito cansada. O estoy bien, estoy contento. ¿Bien? A ver, ¿cómo están estas personas? How are these people? Aquí, este chico aquí, este chiquito, ¿cómo está? Repite, está contento. Está contento, el chico está contento. Y estas mujeres aquí, ¿cómo están ellas? ¿Cómo están ellas? Repite, ellas están furiosas. Notice it ends in an AS. Ellas están furiosas. Y esta niñita aquí, this little girl, esta niña, ¿cómo está ella? ¿Cómo está la niña? La niña está triste. Está triste. Y esta pareja aquí, ¿cómo están ellos? How are they? ¿Cómo están ellos? Ellos están emocionados. Están emocionados, ¿sí? Y este muchacho aquí, ¿cómo está? Este muchacho está ocupado, ¿sí? Está muy ocupado. Y aquí hay una palabra que no sabemos todavía. There's a word that we don't know yet. Sucio means dirty. El niño, the little boy, el niño está sucio. Está sucio. Y estas niñas aquí, ¿cómo están ellas? Ellas están enfermas o enfermitas. Están enfermitas. Y finalmente, este chico aquí, ¿cómo está el chico? El chico está aburrido. Of course, we're going to see later, aburrido, if you say está aburrido, that means he's bored. If we change it to ser, and we say él es aburrido, that means he is boring. So you can see how important it is to choose the correct verb, ser or estar. Okay. ¿Cómo estás en las siguientes situaciones? How are you in the following situation? ¿Cómo estás antes de tomar un examen? How are you right before you take an exam?
Yo estoy nerviosa y estoy un poco preocupada. I am nervous. Estoy nerviosa y un poquito preocupada. And a little bit worried. Okay? ¿Cómo estás después de hacer ejercicios? ¿Cómo estás después de hacer ejercicios? How are you after you exercise? Yo estoy cansada, pero también contenta. Cansada, pero contenta. Sad, but content. Okay? ¿Cómo estás cuando estás en el hospital? Si estás en el hospital, normalmente es porque estás enfermo. Estás enfermo. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Cómo estás en una fiesta? ¿Cómo estás en una fiesta? Yo estoy emocionada, contenta, alegre, happy, excited. Y finalmente, ¿cómo estás los lunes por la mañana? How are you Monday morning? Yo estoy ocupada, I'm busy. Yo estoy ocupada y un poco cansada. I'm already a little tired. Ya estoy un poco cansada. Bien. A continuación, vamos a comparar ser y estar. Gracias. Bien, let's review the conjugations of ser and estar. Primero, ser. Repite. Soy, eres, es, somos, sois, son. Say this. Soy, eres, es, somos, sois, son. Muy bien. Ahora estar. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Muy bien. Ahora, in general terms, ser is used for more permanent characteristics, as we'll see some examples. Ser is for more permanent things like your personality, what you look like, things like that. Well, estar is for more temporary things, how you feel, for example. So let's look at some of the uses of ser first. First is origin. Repite, soy de Georgia. Soy de Georgia. Nationality. Pamela es española. Pamela es española. Anything dealing with time. Es la una, for example. That's ser, right? Es la una, son las dos. Muy bien. Identification, just saying something is something. Ella es mi hermana. You're identifying what that person or that object is. Profession, Mariano es médico. Possession, es mi libro. It's my book. Material, la casa es de madera. The house is made of wood. La casa es de madera. And then characteristics, permanent characteristics. Soy bajita, okay? On the other hand, estar is, remember, location, location, location. Estamos en clase. Now, it can be a location for something that's temporary, like estamos en clase ahora. Right now, ahorita, estamos en clase. Right now, we are in class. Or it can be for a permanent location. Atlanta está in Georgia. Atlanta is in Georgia. That's permanent, but it's still going to be estar. You use estar for location of everything besides one exception is an event. Por ejemplo, la fiesta es en mi casa. The party is in my house with ser. La fiesta es en mi casa. So that's the only exception. Everything else for location you use estar. Condition, estoy muy cansada. Remember we learned the verbs to talk about your condition. The adjectives, I'm sorry. Estoy muy cansada. So for how you feel or where you are, always use the verb estar. Estar is also used in the following cases. Estoy divorciado. I'm divorced. ¿Estás casada? Are you married? Gabriel Garcia Márquez está vivo. He's alive. Francisco Franco está muerto. He's dead. Ok, un poco de práctica. Nico, blank, un estudiante en la universidad. Nico es
un estudiante en la universidad. Being a student is like your profession. I know you're not going to be a student forever, but for now it's your profession. Nico es un estudiante en la universidad. He's from Mexico City, la Ciudad de México. That's his origin. Él es de la Ciudad de México. And just like nationality and origin, religion uses ser. So he es católico. He is Catholic. Nico, he is alto y moreno. He's tall and dark. So it would be es, because those are physical characteristics. They don't change. Okay, ahora mismo, Nico, that's a clue. Ahora mismo, ahorita, ahora mismo, right now, Nico está en su dormitorio. That's his location. And we haven't learned this yet, but to say he's doing something, you use estar. Y está estudiando para un examen de economía. He's studying for an economics exam. We'll learn that tense, how to say what you are doing, in a later session. Okay? Nico is worried. He is preocupado. Está preocupado. Nico está preocupado porque el examen, it's at 3 o'clock. Do you remember which verb we used for time? El examen es a las 3. Y no ha estudiado hasta ahora, and he hasn't studied until now. Sus padres are furious, furiosos. They are furious. They're not always furious, but right now, están furiosos. Porque la casa, the house is a mess, is dirty. So it's a temporary condition, physical condition, so está sucia. Bien? Continuemos. Más práctica. Las llaves are on top of the table. Remember, for position, location, and position, están. Las llaves están encima de la mesa. I am blonde. Yo soy rubia. Asunción is in Paraguay. That's the location of Asunción, so it's going to be está. Asunción está en Paraguay. La Paz is la capital de Bolivia. La Paz is the capital of Bolivia. That's not location, that's identification. You're saying what it is. So it's going to be es. La Paz es la capital de Bolivia. Mi cita is at 1:30. Es a la 1:30. My appointment, cita can mean date or it can mean appointment. My appointment is at 1:30. Mi cita es a la 1:30. Tom y Katie are married. Están casados. Y finalmente Luis está aburrido. Remember, if I say es aburrido, I'm saying Luis is boring. So be careful with that. Luis está aburrido means he is bored right now. Okay. Look at these 3 columns. I want you to make 5 or 6 sentences using the components from the left column as your subject. Let's go over them. Mis padres, we know, means my parents. Salma Hayek is a famous actress. Yo, mis amigos, my friends. Mi clase de español, my Spanish class. Y la estatua de libertad, the Statue of Liberty. Okay, then you're going to choose, depending on which of these components you choose, you're going to either choose ser or estar, and you have to conjugate it correctly. And then you're going to pick tranquilo. Tranquilo means calm. Una persona tranquila is a laid-back person. Okay, in Nueva York, in New York. Casado means married. Trabajador, hardworking. Guapo or guapa means good-looking, right? Divertido is fun. Elegante, elegant. Joven, young. Divorciado, divorced. Intensivo, intensive. Simpático, nice. Contento, happy. Make sure also that it agrees. If you are female, remember that if it ends in an O, you have to change it to A. Okay, take a few minutes and write out 5 or 6 sentences.
Okay. I'm going to give you some examples. Voy a escribir algunos ejemplos. There's many ways that you can write these sentences. I'm just going to give you a few examples. Algunos ejemplos. Okay. Mis padres están divorciados. My parents are divorced. Salma Hayek es joven. She is young. Yo estoy contenta. I am content, happy, doing well. Mis amigos son simpáticos. Es importante que los amigos sean simpáticos. Mis amigos son simpáticos. Mi clase de español es intensiva. My Spanish class is intensive. Y finally, la estatua de libertad está en Nueva York. That's its location. So, están divorciados, es joven, estoy contenta, son simpáticos, es intensiva, está en Nueva York. ¿Ves la diferencia entre ser y estar? ¿Lo vas viendo? Muy bien. Okay, here we have a photo, una foto. Can you write a couple sentences about using ser and estar about this photo? Here are a few examples. Algunos ejemplos. Ella es una maestra. That's her profession, so it's ser. She is a teacher. Es una maestra. Ella es morena. She's dark hair. Okay, and with estar, está ocupada. She's busy. Y está contenta. She's happy. She's content. Okay, what about this one? Esta foto. Okay, algunos ejemplos. Ellos son jóvenes, they're young. I know that's temporary, but it is considered a characteristic. So, ellos son jóvenes, son norteamericanos, they're American. That's their nationality, so it's ser. Están emocionados, they are excited. Y están en la clase, that's their location. They are in class. Y ya estamos por ahora. Hasta la próxima.